שהשאלה הראשונה במחלה הראשונה הייתה הכי קשה. כן, כאילו מה ששאלתם? כאילו ההנחה הזאת שאנרגיה אפשר לכתוב בצורה פולינומית? איפה זה? מה הקשר? אז אפשר לעשות את זה אחרת גם, אבל אתה לא צריך... Okay. So I will just remind you what we've been doing last week. We were concentrating on the following assertion. We have a solution in the mean field theory for the Ginzburg-Landau Hamiltonian, and the solution is eventually binary. What I mean by binary, it's either that I have order or I have complete disorder. So my order parameter goes continuously, though, from being 0 to being something which is non-zero. Now, this was a uniform solution, and the assumption is that this order parameter, magnetization, for example, orientation of the spins, rotation of a director for the case of liquid crystals, it was uniform everywhere. We've seen that it's not so exactly true. For example, we had ghost modes when we have domain walls, and what we started to do is to add fluctuations on top of the solution. Okay? So we assumed that the solution m of x was m0 plus some delta m of x. This is what we assumed. We substituted all of this into the Ginzburg-Landau Hamiltonian. We expanded the Hamiltonian up to a second order. Then we did a bunch of things in order to find the probabilities of those additional fluctuations. We represented them by using the Fourier transform. All of those fluctuations were described as some sort of harmonic oscillators, right? So it's a Gaussian representation. And eventually, we started to calculate correlation functions. Because the thing is, those delta m of x, what we've shown that on average, they equal 0. So what we managed to show, we add some small, you can call it perturbation, which is it's an assertion. Maybe there is some additional information in this, so this fluctuation. And we show that this fluctuation is basically on average 0. So it's not really helpful. But what we started to do next is to look on the correlation function, g of r, which was delta, here everything is vector, of course, delta m x, delta m x plus r. Okay. And we started to seek for the behavior of this correlation function. Now, what are those fluctuations? The fluctuations are different below Tc and above Tc. So for t larger than Tc, we know that m0
is the solution of the mean field, it's simply 0. So what are those fluctuations? Fluctuations actually small phases of ordered state. Right? So if you look on the magnetization, everywhere around it's supposed to be that the magnetization is 0. But there are some small spots, all right, of domains, we can call them, but basically they describe by those fluctuations, where there's some sort of an order that appears. So even above TC, where we do not expect any order, our solution tells us, yes, globally there is absolutely no order. Locally, there are some fluctuations, and there appears, we can call them bubbles of order. Okay. For T lower than Tc, okay, M0 is not 0. Right? We have an exact expression. And what the fluctuation do? They create something in addition to the non-zero uniform solution that comes from the mean field. What are those additional, what is this additional stuff? We don't really know. Okay. We know that it's described by some small fluctuations. Those fluctuations can maybe bubbles of disorder that appear. Okay. So for T above Tc, there are bubbles of order. Here it can be bubbles of disorder, or some other states that are coming and describe the behavior for temperatures which are lower than the critical transition. Okay. Now, those two pictures, in both pictures, above Tc and below Tc, fluctuations somehow come in addition to the mean field. And exactly how and how they affect, what they create, etc., we try now to understand by explicitly computing this correlation function. Now, why it's interesting to compute this creature, this correlation function, because it tells us what are the regions when fluctuations are coordinated. So if I told you previously that, let's assume that we have absolutely no order everywhere, so the bunch of ups, downs, ups, downs, 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 ups, downs, everywhere. Okay. We can find a specific region, which is going to be our bubble, where everybody are somehow coordinated. This region is not large, right? And the coordination can be described by the size or by the decay of the correlation. So I'll explicitly calculate this correlation function, and it probably will become more clear. But the statement is as follows. The size of those bubbles where fluctuations somehow come and behave not as expected, basically they are ruining the order, or ruining the disorder, or ruining the order, what are the sizes of those regions, have to be somehow encoded in the behavior of the correlation function. So let's assume that the correlation function decays extremely fast. So it is 0 everywhere, right? So if we assume that G of R it equals to 0 everywhere, what it means that I have one specific size of my field in this state. Okay? Everywhere else, when I check, there's absolutely no correlations. The fields are absolutely independent. The moment that they are independent, right, I cannot have any order, spatial order, that is extended. Right? I can have maybe in one specific position, a little bit above the mean field. In nearby, it's going to be a little bit below. On average, nothing. Those fluctuations compute nothing. But if I'm saying, well, this correlation is, for example, it's always 1. Okay, it's always 1 in some specific region. What it means that if this guy is positive, that guy is also going to be positive. This creates specific spatial order that we observe over here. So the behavior of the correlation function tells us what is the size of the bubbles where the fluctuations are actually destroying, in some sense,
they destroy the mean field solution. Now, moreover, it is not clear that the mean field solution is the right answer, right? We made a bunch of approximations in order to obtain this solution. So if the fluctuations, for example over here, the OTC, the fluctuations can actually signify that the mean field solution is not the correct solution. Because at the moment that the fluctuations are going to be more important than the solution itself, then maybe the mean field solution is, well, you don't need it at all. So let's see. What we're going to attempt and perform now is to calculate this G of R. I remind you the exact expression that we obtained was 1 over the volume of the system. We have to sum over all the possible Q values. Q's are the modes inside the system. Here we have K Boltzmann T divided by K Q squared plus M effective squared. And here we have e to the power I Q R. So this is our summation. What is V if we have a box of linear size L? So it is just simply L to the power D. So first of all, what are the allowed Q's? We describe all of this in some sort of a Fourier transform, but what are the allowed Q's? So I just remind you, if we have a function which is periodic in L, okay, meaning if we add to some specific x L and it's becoming the same function, when we take a Fourier transform of f of x, which is 1 over square root of the volume of the system, a summation of phi of q e to the power I q x, then phi of x plus L, it is 1 over square root of the volume, a summation over q, phi of q, e I q, and here we have x plus L, it equals to, we can take e I q L out of the summation, so we have e I q L, here we have 1 over a square root of v, a summation over q, phi of q, e I q x, okay, which is simply e I q L multiplied by what? Phi of x. Phi of x. Phi of x. This means this guy equals to 1. Okay, so Q have to be 2 pi divided by L multiplied by some number n. N goes 0, 1, 2, 3, 4, 5, or minus 1, minus 2, minus 3. Okay, so what we know is that Q attains those values. Why do I need this? Well, I don't know how to sum up this thing. And the way how I'm going to compute it is to transform this sum somehow into an integral. And in order to transform it to an integral, I need to know what are the allowed Q's. Yes? Why do you say that J of R is periodic? So let's assume that it's periodic. Okay? I can assume it. Now, if I'm assuming, so you need to have, in any system, when you have a Fourier representation, you need to describe to me what are the boundary conditions. All right? So if the periodicity means the, this one type of sub-boundary conditions, the periodicity tells us that Q obtains 2 pi divided by L multiplied by N. For example, I can have boundary conditions that it's constrained. Okay, so the nothing is moving on the edges of my system. I can constrain it. Now, then it's only becoming pi divided by L multiplied by N. So the point is that Q is always some sort of a multiplication of pi divided by L. That's it. So the allowed Q's, delta Q, okay, is always 2 pi divided by L. That's it. Now,
we are using periodic boundary conditions because it's it's very simple to explain what are the allowed Q's, but it works for any type of boundary conditions. Great. Next step. Now, again, what I want to do, I need to compute this guy. I have a sum over Q. I don't want to perform summations. It's hard. I want to transform this sum somehow into an integral. Specifically, I'm using a thermodynamical limit where my system is large. The moment my system is small, well, a lot of boundary effects comes in, so I don't really want those boundary effects. That's why I'm assuming that my system is large. Now, I have a summation over Q. Let's see, and I know that delta Q's are 2 pi divided by L. Why? Because, well, it's take a real any number 1, 2, 3, 4, and you obtain the delta Q is 2 pi divided by L. Now, let's assume that I have a general Q over some function f of Q. Okay. It doesn't matter if yes, f of Q looks like that. It's a general procedure. Okay. Now, I can take this sum and multiply it by delta Q and divide it by 2 pi divided by L. Right? F of Q. I basically haven't done anything because my delta Q equals exactly by this 2 pi divided by L. Now, I'm taking this 2 pi by L out, so I have L divided by 2 pi, and here I have a summation of Q, f of Q, delta Q. Okay. The moment that I have done it, I'm looking on this guy. So I have a sum over fq multiplied by the size of delta q. This is exactly the Riemann representation of an integral. What I have... That's not exactly rigorous math. It's very rigorous math. No, because... It's very rigorous math. When L goes to infinity, it's exactly rigorous math. Yeah, but if L goes to infinity, you can just switch it around like. I need the prefactor. Yeah. I need the prefactor. No, I cannot switch. I cannot switch if I'm I'm looking on this guy and I'm not doing any multiplications. So the question is as follows. Okay. So if you have a function, okay, and I'm producing this, okay, but I'm saying, well, the actual function does something like that. So there is a difference. There is a big difference multiplying, just counting those lines, right? This is not an integral. If I just count the sizes of those lines and sum them up, it's not an integral. The integral is to create those not exactly rectangles and compute the area underneath, right? When I'm doing that, I computed the area, which is almost exactly as the area under my plot, yes? And when I'm taking the width, okay, of each rectangle over here, and I'm shrinking it to 0, the sizes become exactly the integral, right? So when I'm taking L to be large, this sum is exactly integral. This is rigorous math. This is exactly the limit procedure of describing what is an integral. An integral comes from summation, but you need to multiply the function by some specific delta q. Otherwise, it's not an integral. So I'm having here L divided by 2 pi, an integral of f of q dq. This is a very rigorous math. Now, this is for what? This is for one dimension. Now, I have a q which is a vector. So, this only means, okay, this only means that a summation of q, k Boltzmann, t divided by k, q squared plus me effective squared ei
Q dot R goes to, so we have V, which is our volume, divided by 2 pi to the power d. Okay, so here it's one dimension, and we have only length, and here we have 2 pi d. And we have an integral over d dq, d is the dimension of the system, of k Boltzmann t divided by kq squared plus m effective square eiq dot r. Right? You didn't forget the L? No. So I haven't. This is the L. Instead of L, well, it's L to the power d. Okay? And I know that the volume is just L to the power d. Okay? So we look on this, G of R, we have 1 over volume. And I remember last week you asked me why I have to take this volume into account. I have to take this volume into account in order to cancel this L of d, which eventually will bring me to one single nice integral without different prefactors. So we obtain that G of R equals to an integral of d dq divided by 2 pi to the power of d. Here, let's take out k Boltzmann t. Okay, and I also want to take out k. Okay, and inside I have e to the power I q dot r divided by q squared, and here I will write it down as pi he to the power minus 2. What is he to the second power? It is k divided by m effective squared. Okay. So this is the form of my correlation function, and it's important, and it's even have a name, Ornstein-Zernicki form. This is my correlation function. Now, you can tell me, Stas, it's not a big deal. You have a sum, which is very large. Now we have an integral with some complex numbers inside of it. How you solve it? But it's actually much more easier to solve integrals than to solve summations. That's the whole story. So what we are going to do now, we're going to look how our correlation function behaves as a function of R. Okay. How our correlation function behaves as a function of R for small r's and large r's. That's it. Okay. So it's a bit of a mathematical tricks that we need to get used to. It's actually nice. Right. So, okay. Now, this form, maybe somebody will recognize that it can be somehow related to modified Bessel function and its representations in Fourier space, etc., etc. But if you don't like Bessel functions, or you don't know anything about Bessel functions, you're in a good company, because I don't also like Bessel functions. Okay, how you solve such an integrals in general case. So you can have something a little bit different, right? And it's not going to be exactly Bessel function. So the asymptotic behavior of always of something that like this for small r's and large r's is actually easy to compute. Okay, so what do we do? So we use what is called Schwinger representation. So it's a big name for something which is actually very, very, very easy. 1 over lambda equals to
an integral from 0 to infinity of e to the power minus s of lambda ds. Sounds right? No. Let's do the math, and you'll get that 1 over lambda is e to the minus s lambda. Okay. Schwinger representation just tells us, well, you have 1 over q squared plus this pi minus 2. Why exactly minus 2 we'll see later. Okay? So we use this, and we represent it as an integral from 0 to infinity of e to the power minus s. And here we have q squared plus pi minus 2 ds. Now, why the hell we need to take such a nice expression and represent it in terms of an integral? It's going to be clear in a second. Okay? Sometimes in life, you have to perform something that looks horrible in order to get neat and nice results. Right? Let's substitute it inside the integral. So g of r equals to k Boltzmann t divided by k, an integral d dq divided by 2 pi to the power of d. And what we have over here is e to the power I q dot r. And here we have an integral from 0 to infinity of e to the power minus s q squared plus zeta minus 2 ds. Okay. Now the trick is to perform the switching of to switch the order of the integration. Because look what we have. We have q squared, we have q multiplied by r, so it's almost a quadratic form, right? So we have k Boltzmann t divided by k outside. Nothing happens over here. Let's do this integral from 0 to infinity. Here we have e to the power minus s zeta xi minus 2. And inside, let's divide everything by 2 pi to the power of e. And here we have an integral of e to the power minus s q squared plus I q dot r, okay, dq, ddq, ds. So we did all this Schwinger representation in order to get this integral. So you've seen during your tutorial that there is something that's called Haber-Stratonovich. Okay. So Haber-Stratonovich is just to look on the exponent of something and say, oh, it's basically some sort of a quadratic form. I can build a Gaussian out of it. And the moment that I have a Gaussian, the Gaussian integrals are always solvable. Basically, almost the only thing that we can solve is Gaussian integrals. So this is almost a Gaussian integral, right? So let's look on what we have there. Minus s q squared. Q squared is it's the value of the vector plus I q dot r. So I can say, well, what happens over here? I can represent it as, let's take minus s outside. Here I have q squared plus I q dot r divided by s, right? Okay. So if I add here, multiply it by 2 and divide it by 2. Okay. Nothing happens, so let's put the plus 2 over here. So I just multiplied it by 2 and divided it by 2. Okay. And now it looks as if I have q, and I multiply it by I r divided by 2s. Okay. So if I'll add minus r squared divided by
4s squared, and I add plus r squared divided by 4s squared, it's exactly the same expression as this one. Okay. Okay. So I continue my writing. So I have minus s. Now I'm looking only on this part over here. Okay. I'm looking only on this part over here. What do I have? It is q plus I r divided by 2s squared, right? Plus r squared divided by 4s squared. Right. So I just took this guy and represented it as a square of something. Shouldn't it be minus r squared over 4s squared? Where Oh, no, no, you're right, because it's an I. it's I. Okay. It's I. This is the Haber-Stratonovich. Okay. Some sort of Haber-Stratonovich. The whole trick of Haber-Stratonovich is you complete something to a square. It's nice, but you know, you have big names like Ornstein, Zernicke, Schwinger representation, Haber-Stratonovich for quite simple things. Okay. Now, the moment that I have a square over there, I have Gaussian integrals. Okay, so what do I have? Remind you, my g of r, it is k Boltzmann, t divided by k, an integral from 0 to infinity e minus s pi minus to the power minus 2 divided by 2 pi d. And here I have an integral over dq, dq. All right. And inside I have e to the power minus s q plus I r divided by 2s squared. And there is another thing, this r squared divided by 4s squared. I can take it out. So I have e to the power minus r squared divided by 4s. Yeah? So I've taken whatever I had inside, I have written it as a square of something plus something that is independent of q. It is an exponent of this guy, so I can take it out, all right? And I left with this integral over here. Now, this integral, it's easy to perform. So, it is a square, right? So I can write it as this integral, e to the power minus s. What do I have inside? I have inside q1 plus I r1 divided by 2s squared plus q2 plus I r2 divided by 2s squared plus qd plus I r d divided by 2s squared. All of this multiplied by minus s d q1 dq2 dq d. I have d dimensions, so I have d integrals, but due to this nice property of the exponent, okay, when this is a vector, when I take a square of the vector, it's just a square of all the different components of the vector. Okay? And here I have many integrals, d integrals in total. So due to this multiplicative property, it is just an integral, one single integral
of e to the minus s of q1 plus I r1 divided by 2s squared dq1 to the power of d. Next, what we do is we compute this. But this is easy. This is a Gaussian integral, right? So it is always, we know that a Gaussian integral from minus infinity to infinity of e to the power minus a x plus b squared dx equals to what? Square root of pi divided by a. Why, how? I have a complex number over here. I don't care. Nobody cares. The formula is general, no matter what is b, a, well, a have to be positive. In our case, s is positive, right? We integrate from 0 to infinity. The only problems that might arise is when s is very, very small, okay? Otherwise, you can use this formula. So we obtain that all of this equals to pi divided by s to the power of d. So it's pi to the power of d over 2 divided by s to the power of d over 2. And we can substitute this result inside this part. You can say, Stas, you spent 10 minutes doing this Schwinger representation. You started with one integral. You did a lot of nice things, which have nice names. Schwinger, Haber, Stratonovich, etc., etc., etc. But eventually you still have an integral, right? We still have an integral. So what we obtain, that g of r equals to k Boltzmann t divided by k, an integral from 0 to infinity, e to the minus s pi minus 2, multiplied by e to the power minus r squared divided by 4s, multiplied by, we have something else over here. The result of the Yeah, okay. Pi to the power of d over 2 divided by s to the power of d over 2 ds. You still have an integral. But this integral is much more nicer integral. There are no complex numbers inside. Okay? There are no vectors inside. It's a regular integral. Let's take everything which is not related to the integral function out. So we have g of r equals to k Boltzmann t divided by k, an integral from 0 to infinity, e to the power minus s e minus 2 minus r squared divided by 4s. And what else do we have? We have s to the power minus d divided by 2. We have ds. And, oh, so we also had, what we else had? 2 pi d, right? So we have 4 pi to the power of d over 2. And that's it. See, this is what I've got. Yep. Okay. So, well, you can say it's not nice, it's nice. This is what we get. There is some connection between this guy and modified Bessel functions. Well, I don't really care about those modified Bessel functions. I'm looking on this function and can say, out of this function, I can obtain any behavior that I like. I can watch for the small r behavior and for the large r behavior. I only need to study the properties of this integral, some asymptotic properties of this integral for small r and large r. That's it.
we can even make it a little bit simpler. Right? We can say, let's do the following substitution. S equals to r squared u. Okay. So if we do this, ds equals to r squared du. Now we can substitute everything over there. So g of r equals to k Boltzmann t divided by k 4 pi d to the power 2, an integral from 0 to infinity, because when s goes to 0, u goes to 0, s goes to infinity, u goes to infinity, so the limits of the integration stay exactly the same. What is left in this part? Instead of s, we substitute r squared u to the power of minus d divided by 2. Here we have an exponent minus, instead of s, we say r squared u divided by c to the power of 2 minus, so s, so it is minus r squared divided by 4 r squared u. All of this d r squared, right? R squared du. Okay, so let's take everything that we have here now. So we have k Boltzmann t large K 4 pi d by 2, and here we have r to the power of 2 minus d, an integral from 0 to infinity of what? U to the power minus d divided by 2, e to the power minus u r divided by c to the second power minus 1 divided by 4 u du. So there is a parallel scaling in front and some scaling function afterwards. It's r to the power of 2 minus d over 2, yeah? No. Missing half. No. So 2 minus multiplied to the power of minus d to the 2. So this is going to be minus d. And then there is additional r squared over here. Okay. It's exponent of minus u or minus 4? Minus u. Right? My u's and 4's are exactly the same. Okay? If it was 4, I can take it out. So it has to be function of u. So I write down g of r as k Boltzmann t divided by kappa 4 pi d divided by 2 r to the power 2 minus d. And here I have some function called a f scaling function, which depends only on the ratio r and c. And dimensionality. And what? And the dimensionality. So it's called fd. Yes, fd r over c. Now we need to find two limits. The limit when r goes to 0 and the limit r goes to infinity. But first of all, we see, well, there is a scaling. There is a scaling, and the scaling is this c over here. Okay, so usually when I say r is large, r is small, what is large? What is small? Compared to what? It always has to be compared to what? Now, from this description, we see what r have to be large or small. So it is either r divided by c goes to 0, or r divided by c goes to infinity. Usually those are two universal limits. This describes how correlations or how fluctuations operate or cooperate on small distances. This describes what happens to our correlation functions when the two fields are very, very, very much distant from each other.
So Two. we demand that when it goes to infinity, it will 0, right? Else it's not physical. Well, the question is how it decays to 0. The whole point is to find how it decays to 0. You can maybe remind what is the zeta? The zeta squared is cap k divided by m effective squared. And m effective is your mean field solution plus the temperature. Okay. So the natural scale of the problem, you see it from here. The natural scale of the problem is the zeta. Okay. Zeta somehow have to define whether the fluctuations are extended, and we'll get large domains where the fluctuations, they can ruin or not ruin the order. Okay. What happens on in small distances? Everything is defined by the c over t. Right? The two limits of f of d. How we find them? Right. So this is again some math. There's a lot of math over here. What are the two limits? So let's look on the integral, right? The integral is this guy. Instead of r divided by c, we can write it as a function of z. Okay. So it's an integral f d of z equals to an integral from 0 to infinity, u minus d divided by 2, e minus u z squared minus 1 4 of u du. Okay, the first limit is, well, what happens when z goes to 0? When z goes to 0, you simply don't care about this term, right? When z goes to 0, you have to compute an integral from 0 to infinity, u to the power minus d over 2, e to the power minus 1 over quarter of u du. So this integral is converging, it's just a number. You really want, can compute this number, so it is constant. So what we obtain in this regime, when r divided by c is going to 0, so we are working in the limit when the distance is smaller than some, we'll call it c, okay? In this regime, g of r, it is just k Boltzmann t divided by kappa 4 pi d to the 2, but most importantly, it's r to the power 2 minus d. So we have parallel scaling, and what we see is that when d is smaller than 2, something peculiar happens over here, right? The correlation is not decaying. What we expect? We expect the more distant the particles are, or the fields are, the correlation should go down, right? It cannot be that everybody are correlated to each other. So something peculiar, already from this behavior, we see that something peculiar happens on this limit of when d is smaller than 2. Okay, what is the other limit? The other limit is more complicated. You have, again, looking on this function, but now you cannot simply neglect z. Right. So you have an integral, again, fd of z from 0 to infinity, u to the power minus d divided by 2, e to the power minus u z squared minus 1 over 4 u du. And z is going to infinity. How do you solve an integral that looks like that? Sorry? Taylor's. No, but
not Feynman trick. We've seen this. We've seen this when we studied the Ginzburg-Landau approximation. In some way where you have a large parameter, and z is large. In the exponent of an integral, you have a hammer that can solve any integral, and it's called the saddle point approximation. The saddle point approximation. Okay, so what it means, the saddle point approximation. Where am I? I'm here. Is, well, you want to write this. You want to write this slightly differently. Okay. You want to write whatever is written over here in a slightly different fashion. So, what is a saddle point approximation? When you have an integral of e to the power minus, let's call it n, and here you have phi of s ds. Okay. The saddle point approximation tells us, well, you don't need to solve anything. Just find one single point where phi of s is minimal. Okay? So find s star where phi of s star is minimal. That's it. This is an extremely strong technique. Whenever you have large parameters and you can write your integral in this form, okay, you don't care about the prefactors. Well, you care. Well, Nadav Shner will tell you exactly what you have to care about. But the big picture is you have something like this, you find this S star, and this guy is e to the power minus f of S star. That's it. When n is large. Okay. Now, yes? We don't care about the u in the power of minus. No, you don't care. Don't care. No, you don't care. As long as it does not do something really funky, you don't really care. Okay? Because, well, you can have another function over here. So this is why I prefer that this class would be taught after the class on mathematical methods. Now, so we need to write this integral, or whatever we have over here, in slightly different form. Okay. And what is this form? We can write it as, let's make a substitution. What is our substitution? Our substitution is, so look what we have here. We have minus uz squared minus 1 over 4u. Okay. Now, I want to represent this as if I have a large parameter that stands outside of the parentheses, and inside the parentheses, there are absolutely no dependence on the large parameter. Okay? This is the saddle point approximation. Okay. So what should I do? You see, here I have uz squared. Here I have 1 over u. So if I'll make the following substitution, I call u is going to be w divided by z. All right? I can do this. So what happens when u is equals to w divided by z? So here I have w divided by z. And here I have z squared. Here I have minus 1/4 multiplied by 1 over w divided by z. So z goes into the denominator. Okay. So this z cancels with this guy. And I have, okay, and I have a minus in front. And I have z of w minus 1/4 multiplied by 1 over w. Okay. So I can write down all of this expression as
this is a plus over here, plus and a plus. There's going to be minus and a minus. So I can write down all of this expression by switching coordinates from u to w, okay, as minus z w plus 1/4 over w. Okay, so what we obtain is that this is our function f d of z equals to an integral from 0 to infinity. I switched u to w divided by z. This means that du equals to 1 over z dw. Okay. So what I'm going to have, instead of u, I'm writing w divided by z to the power of minus d divided by 2. Okay. I have an exponent, and I know that this exponent is going to be described by this guy. So I have minus z w plus 1/4 multiplied by 1 over w. Okay. And I have an additional stuff, which is 1 over z dw. Okay, so let's take all the z's out. So I have z to the power d over 2, and I have 1 over z, so it is z to the power d divided by 2 minus 1, an integral from 0 to infinity of w to the power minus d divided by 2 e to the power minus z w plus 1/4 multiplied by 1 over w dw. This is exactly the saddle point approximation form. Exactly the saddle point approximation. So the only problem that I might have is that the minima of this guy occurs when w equals to 0. This can ruin something, according to your question. But unless the w star for which this guy is minimal is not 0, I don't really care what this guy is. Okay. All right, so I can solve it. I have to find a minima of this. Making long story short, because, well, from now on I have to find a minima of w star. I have to explore this function, find a minimal value, etc., etc. Compute, blah, blah, blah. What I'm getting eventually, after 2 pages of computation, I'm getting the following thing. That g of r scales as r to the power 1 minus d divided by 2 e to the power minus r divided by c. Those are the 2 limits. What happens in between? You can help yourself and compute the exact form of this function, but it's not important. It's as usual in physics, you compute the asymptotic behaviors and you acquire the information about the behavior from the asymptotics. All right, so what we know that for short, r's, we have a parallel behavior. We can have some strange behavior when d equals to 2. We'll have to explore it. And we know, well, why we chose this c, right? There is an exponential decay. The exponential decay tells us what is the approximate size of the correlations, right? So if I'm looking on a function, usually, and I know that this function, okay, this is f of x, this is x, and it decays
as e to the power minus x divided by xc, usually, okay, this is a hand-waving argument, I can say, well, there is a scale. Xc is a scale, so I can say it is non-zero for x smaller than c, and it's almost zero for x larger than c. It's not exactly true, but whenever you have exponential decay, this is your assumption. There are correlations when r is smaller than c, and there are almost no correlations when r is larger than c. So if you're looking on the domains, if we are looking on the coordinated fluctuations, what we obtain is the following fact. For any temperature, you have to compute this xc, and then you say, well, I expect fluctuations, coordinated fluctuations, not just a uniform mean field solution. On what scales? On the scales of xc. The smaller the xc, the smaller are those bubbles of fluctuations. The larger is xc, the larger are those bubbles of fluctuations. Okay. Now, I remind you what exactly is this xc. And is it small? Is it large? What happens near the critical point? So xc, let me find it, the exact representation. So xc is squared. This is how we wrote it. It is k divided by m effective. Okay, what is m effective? Because, well, it's obviously not enough. What is m effective? Let's go backwards and see what we have written for m effective. Because I obviously do not remember. Where I written this? Okay, so an effective, or it is an effective squared. It is t plus 3u and 0 squared. Okay. Now, this is different from below the critical temperature and above temperature. So for T lower than Tc, all right, what is T? T is T minus Tc. And m0 squared, it is minus T divided by U. So for T lower than Tc, C squared, it is K divided by 2T minus Tc. And for T larger than Tc, m0 squared, it is 0. So m effective is just T. Okay, so it is C squared, it is large K, divided by T minus Tc. So we obtain that this correlation length, the size over which we expect fluctuation to be coordinate and destroy somehow, maybe destroy, maybe not, we are not sure about that, the uniform mean field solution, it happens on a square root, 1 over square root of T minus Tc. This is the scale. So when you far away from the critical point, C is small, well, you have fluctuations, well, you can have domains, etc., but, well, nothing bad really happens. When T goes to Tc, in the vicinity of the critical point, okay? In the vicinity of the critical point,
Xi explodes. Your correlation length explodes. You have fluctuations over the mean field solution. The mean field solution can be either zero, no order, or a uniform order, but you have a lot of fluctuations around it. And when you have a lot of fluctuations around it, okay, maybe the mean field solution is completely not true. So when Xi is extremely large, you don't care about this solution at all, right? You don't have Xi. You go into this behavior, and you have a parallel decay as r to 2 minus t. So when Xi goes to infinity, g of r scales as r to the power of 2 minus t. So you have correlations. The correlations are not decaying as exponentially. They decay as a parallel. To which extent? To the extent of your Xi, your correlation length. And if your correlation length is almost infinite, well, you have extremely large fluctuations that appear everywhere. So think about it as bubbles. When you heat up water, some point you have appearance of bubbles, right, near the critical transition. Now those bubbles become larger and larger and larger as the temperature goes near the boiling temperature. Okay? So even when you're not exactly the boiling temperature, you have bubbles. Okay? But those bubbles become larger and larger and larger. Why they become larger and larger and larger? Because you have ordered state, which is your bubble, inside the disordered state. Okay? How larger is your ordered state, which is your fluctuation? Well, it's on the order of Xi, and Xi goes as t minus tc. So this is why we need those fluctuations. They're always there. They appear, and specifically they're present in the vicinity of the critical temperature. Okay? And, well, it's not negligible. It's not just not negligible. On what we see, maybe all the mean field solution in the vicinity of the critical temperature just, don't need it. In a sense, maybe it's completely not true. Okay. So, two questions, main questions. A, when we have those fluctuations and they're absolutely correlated for extended lengths, are they large? So it's very nice to say, oh, I have huge fluctuations and those fluctuations are extending over the whole system, right? My system is large and they're extending over the whole system. This is what I obtained from computing this correlation. And the uniform mean field solution is not true. But I can ask, well, but if they are small? That's one thing that two guys are correlated, okay? But if those fluctuations are small, they're not large, they can be very strongly correlated, that's true. That is absolutely true. But if they are small, I don't care that they're present over there. Well, I have a uniform solution and I have small ripples around it. Well, who cares about those small fluctuations? They can be there. I still have my uniform solution. So it's not enough just to tell you that I have extended fluctuations. I computed the length of the fluctuations. It's not enough. Why it's not enough? It's not enough because if the fluctuations are small, I don't care about them. And the uniform mean field solution survives. So only in the sense when the fluctuations are extended and they are much larger than the mean field solution, or of the order of the mean field solution, only then mean field is broken. Okay. The other question is, well, this 2 minus d is suspicious, right? So what exactly it means, 2 minus d? What happens when your dimensionality is 2 or lower? What happens over there? It's not physical. It's not physical, but so I've broken something, right? Something is broken internally when I'm getting into this dimension 2D. So I have two questions, is what happens at dimension 2? And what happens to these fluctuations? How exactly, what they are doing when I'm getting to this two-dimensional system or lower, right? Because when d is smaller than 2, the correlation function is growing and growing and growing.
what it means that the correlation function is growing. What it means about fluctuations. That they are more correlated. What happens to this? So correlation is not describing something properly. So the fluctuations are somehow very significant, that our assumptions that they are small and that they are decaying, etc., etc. It's not physical assumption. Something else happens over there. We need to understand that. This is our first question. Second question is, are the fluctuations large? If the fluctuations are small, they are negligible, I don't care that they are extended. Okay? If this is a second, third, fourth order effect. It's there, but it's small. Let it be. Right? So those are the two questions that we want to ask. Let me rephrase it. One. Is the developed theory indeed produces ordered state? This is related to this non-decreasing correlations, because if the correlations are just growing, somehow there is no order inside. Something else happens over there, right? This is related to this 2 minus d. The second question, if there is order, is the mean field description is indeed the solution. Because, well, we solved something, we introduced fluctuations, and maybe the fluctuations are much more important than the ordered state itself. Maybe this divergency somehow tells us that there is absolutely no order inside the system. Because great, we have fluctuations. Great, we understand how extended they are. We don't know how large they are. And if they are large, there is absolutely no order. And if they are small, how small they are they small compared to the mean field solution? If they are small compared to the mean field solution, hooray, we have an exact solution. If they're not small compared to the mean field solution, maybe there is something else. So that's what we're going to try and answer in the last 15 minutes. And before going into math, there's not a lot of math left, don't worry. We covered most of the complicated math. I would try and say how we can answer this. So we know something about the extension, but now we're asking something about the size, right? It's not how correlated they are, it is about the size of the system. And moreover, the first question is a question about, is there indeed order? Okay. Is there indeed order in the system? So in order to answer this, I'll try to describe to you the following philosophy. I'll take you back to where we started at lecture number 2 or lecture number 1. And all of this, what we're doing here, started from this following assumption. We have a bunch of particles or a system, and the particles were interacting. Okay? And the only method that we knew how to treat those interactions is to say, let's average. Let's coarse grain. So what we've done, and afterwards we performed a lot of math. So maybe you've forgotten what we've done in the first place. But in the first place, we have taken chunks of the system, right? And we said, we don't care about
all those interactions, we smear the presence of the different particles, okay, and we obtain a continuous field inside our system. Okay? So it can be have value 1 over here, it can have other value in some other place, it can have a different value in the other place. Okay? So we smeared all the different particles and their interactions by performing some sort of averaging. Okay? And now we have a continuous representation of the field. Okay? This is what we have. And for this continuous representation of the field, we were interested in properties like order or disorder, etc., etc. Okay. So instead of particles, we have continuous fields. These fields can have values, positive, negative. It can have a vector representation. It doesn't matter. But this was the first step, the coarse graining. The moment that we coarse grained, we could apply the Ginzburg-Landau formalism, this functional integration, saddle point approximations, a lot of math. But the idea was, you coarse grain, you have fields, you operate on these fields, and those fields can provide a disordered description or ordered description. Okay. So now we're in the state that we try to find a solution of whatever happens in the system, and we say, well, this is the field now, right? So those are not the particles. And in this field, we say, maybe there's some sort of solution that is present over there. Okay. What solution we are seeking? The solution, uniform solution of a mean field. Mean field tells us, well, this is a nice picture, Stas, nice colors, but actually what happens below the critical temperature, everything has to be uniform. Everything is uniform. This is what you have, and maybe you have some small fluctuations on top of it. I can say, well, in reality it's not always true because I see domains, I have Goldstone modes, etc., etc. Forget about it. Those are small effects. Those are small fluctuations. This is the idea of Ginzburg-Landau mean field. Forget about the fluctuations. Fluctuations are small. So, indeed they're small or not? This is the question that we are trying to answer. Do we have ordered state? This is not ordered state. This is not ordered state. But maybe, well, I haven't told you what exactly the colors represent. Maybe those are just small fluctuations on top of the ordered state. So what I'm saying is, if there are indeed small fluctuations, so indeed there is a mean field solution, but there are some sort of fluctuations, those fluctuations are correlated, if we'll perform another coarse graining. What will happen? If we'll perform another coarse graining, so if those colors represent a uniform solution plus some small variations, somewhere it's a little bit above the uniform solution, sometimes it's a little bit below the uniform solution, if I'll average over chunks of my fields, okay, so previously I averaged over different particles, created fields. Now I will renormalize it again, okay? So I will just say, oh, let's look on the chunk over here. It's just one field, and another chunk over here, and another chunk over here, and another chunk over here. What if I coarse grain it again, and again, and again? If I perform this coarse graining procedure once again, what will happen? Bigger chunks. Bigger chunks, but if they're almost the same, if those values of all these chunks are almost the same, I will get a uniform solution. That's mean field, right? This is exactly the idea of mean field. The idea of mean field is, if mean field is correct, after you coarse grain, and indeed their description of your coarse grain system is uniform solution below the critical temperature,
plus some small fluctuations that you don't care about them. They can be extended, but you don't care about them. They are small. If this is indeed true, you have true ordered state, okay? Coarse grain again. If you coarse grain again, you'll get a uniform solution. But if you won't get a uniform solution, then your fluctuations are important. Then there might be no ordered state at all. Or maybe you're converging not to a uniform solution, but something new, something much more interesting than the mean field solution. Okay? So this is the idea how to check whether fluctuations are important or not. You're going backwards to your original philosophy, and you're saying, coarse graining creates chunks of matter, those chunks interacting somehow, and I know, because I used Ginsburg-Landau, that it should be uniform. If it's indeed uniform, I will coarse grain again, and I will get a uniform solution. So I'll show you in another plot what I mean. Let's assume that this is my M, this is my X. And I'm looking on their realization, so here it's my M0. If the mean field assertion is correct, I have some fluctuations around this mean field solution all across my system. The coarse graining procedure that we already done tells us the following. Build chunks. This is one chunk. Another chunk, another chunk, another chunk, and another chunk. Okay? And now, create new variables as a function of x. So the coarse graining step. Coarse graining. Okay. Which is just averaging. Nothing more than just averaging. Okay? And you say the following. Okay, I have here one value. Here I have another value. So this, here I have another value. Here I have another value. And here I have another value. This is what coarse graining does. Okay? And this is here our M0. Great. Now you do this coarse graining again. Say, well, this is one value, one chunk. This is another chunk. Okay? If the chunks are large enough, you perform again this coarse graining. What you'll get this is your X. This is your M. You average over enough. In the first place, the fluctuations were not so large. Okay? What will happen is you'll get a true, indeed true, uniform solution everywhere. Okay? So the idea is average, coarse grain. And if it's indeed the fluctuations are small, they will disappear. Right? If there are no uniform solution, or the fluctuations are so large such that there is no order, right? So if in the first place I had something like this, the average won't help me because there is no uniform solution in the first place there, right? You can coarse grain as much as you like, it won't help. Right? So in order to find are the fluctuations, or I'm not sorry, not the fluctuations, is the mean field solution, if there is indeed order, okay, we can just perform coarse graining. And if after coarse graining we observe that we converge to a single value solution, okay, single value solution, then there is indeed order. That's it. So we have to coarse grain. How we treat the second question, well, we won't have time. What I mean by coarse graining, great, coarse grain, coarse grain, coarse grain. You cannot just draw pictures.
you have to define something about your coarse graining. Coarse graining is just averaging. Remember, so what is our assumption? Our assumption that at each point x, there is a mean-field solution, M0. It's uniform everywhere and it's independent of x. Plus, you have fluctuations, delta m of x. This is how we started, and those are the fluctuations, and we found their correlations, and the correlations can be very extended, so they're present. They're always present. Okay. Now, what are these fluctuations? We know that on average, we have proven that, on average, those fluctuations are 0. So yes, on average, the fluctuations do not contribute anything locally. Okay? But globally, they can contribute. Okay? How they can contribute? They can contribute in the following way. Let's define not a local fluctuation, but a global fluctuation. So what I'm doing by coarse graining, I'm looking on a specific chunk of my fields, and I'm saying, instead of saying, here it's green, here it's red, here it's black, I will average over everything. So I will take and perform an integration, okay? And I will define exactly what I'm integrating over what. And here I will have d dx delta mx. So I will just look on a specific region and I sum up all the possible fluctuations that I have inside this region. So I don't care about the uniform solution. I just want to see how the fluctuations sum up. On average, some of them are going up, some of them are going down. Nothing really happens. But it's not averaging, just summing over them, right? I have to divide it by something. And I have to describe to you what I'm averaging over. So I'll say this is Vxc, and the integration over the volume Vxc. I know that the fluctuations are correlated. So the only region where I need to average is this region where they're exactly correlated. If it's far enough, they're uncorrelated, I don't really care. So I'm averaging over those regions which are the size of my correlation length. C. Okay. So I'm looking on this guy, I'm saying, oh, this is indeed, I'm averaging over a size or a region where the correlations between the fluctuations, and I'm dividing it by the size of this region. This is a very standard procedure of averaging. So first of all, I'm looking on this guy, and I'm saying, Stats, it's not interesting. It's not computing anything, because let's compute delta m average. Right? So it's a spatially averaged over a specific region. Let's average over all possible realizations of the fluctuations in this region. What happens? So it is an average over 1 over v psi, an integral over v psi, delta m of x d dx. What is an average of a sum? A sum of the averages. So here I have an average of an integral. Integral, it's like a sum. I can take this averaging and push it inside the integral. So I have 1 over v of psi, an integral over v of psi, delta m of x, d dx. But the average fluctuation, no matter where, we know, it's 0. So the average spatial coarse graining is 0. Not helpful, right? Not helpful. But it can be 0, but the interesting part is not the average spatial fluctuation. It's the variance, right? It's the variance. So the question is, what is the variance of delta m, which is delta m squared average minus delta m average squared, and because this guy equals to 0, it's simply the second moment of delta m.
Why it's interesting? So delta M has some specific distribution. It has some specific distribution. And the question is as follows. If I plot delta M, the distribution of delta M, I can say this is P of delta M average. I take a region, I perform an averaging, so it's stochastic random variable. Now, if this distribution is very broad, now it have 0 on average, but it's broad. Okay? Then I have to take into account fluctuations, and fluctuations can destroy my order. But, so this happens when delta M is large. But what will happen if delta M goes to 0, delta M squared? This means that the fluctuations are centered around 0, okay? And they're completely negligible. So this is large average delta M squared. This is small average delta M squared, okay? And this is what I need to compute. I need to compute this guy over here. And I now understand that if this variance is going to be large, the fluctuations are ruining my order. They're always there, they're extremely large. Order cannot survive because the fluctuations are larger than the order, they're not correlated, they're destroying everything. But if the variance of the averaged fluctuations, so in my coarse grading procedure, after I average it over larger and larger chunks of matter, okay, if the distribution of those fluctuations becomes smaller, I don't care about the fluctuations at all. So this is what we will do next week. We will compute this guy and find what was called a lower critical dimension, higher critical dimension, and hopefully we will be done on Ginzburg criteria, and hopefully we will be done with this mean field part of the class. Hopefully we will continue to something which is called renormalization group, where specifically those ideas of coarse graining are applied. So that's it. Sorry for taking another 4 minutes of your time. I'll see you all next week. The quiz, that's important actually. The quiz is going to be next week during the tutorial class. So at 6 o'clock. Okay. It will be It's an just all an day, hour, but an hour and a half. Till whatever we have learned last week. No, not including this. No, not including this. Oh. Last week. So till this G of R when we have a summation over Q. Okay, till this point. Everything what we've done today is not for the quiz. The quiz is going to be an hour and a half. An hour. Yeah, one question. I've been asked if the quiz is going to be in English and Hebrew, so I will provide a translation to Hebrew to whoever needs it. That's it. The point of the quiz is just to see that you're somehow on the same level with me. So it's not going to be extremely hard question that it's unsolvable, etc., etc. The question should represent the material that you've seen during the lectures or during the tutorial. As I told many of you, it's the harder the class is, the more advanced the material is, the harder is to compose a question which won't take you an infinite amount of time to solve, right? So what we show is what is doable, and sometimes doing an epsilon to the left or epsilon to the right it's a research paper. And I do not expect from you to write a research paper in an hour, don't worry. So it should be something very similar to what you've seen, that's it. Yes? Would the homeworks be good for studying? Or? Homework is good for studying because those are examples of what you have seen, yes.
לא בעולם. אתה לא כאילו לקח את לא. אני כיף לך. לא הספקתי לשים את הדברים שלך על זה. זה יגיע, כדאי. כאילו, אם תרצה. לא, אני רוצה. זה מצוין ששלחת לי את זה, אבל... האמת שצריך לשנות את הכותרת. לא משנה, נו, אני אשים את זה ככה שיהיה לכולם, לקראת הבוקר. סגור. כן. יהיה דף נוסחאות? מה אתם צריכים דף נוסחאות? מה אני אכניס לתוך... מה אתה רוצה בתוך דף נוסחאות? את הטיילור, לא טיילור, אוריה למי שצריך. אוריה יהיה, נניח. אוריה סימטרי, זה לא הדלתא הרגיל. אוקיי. סתם, זה דוגמה. אוקיי. אני אחשוב על זה. אתה לא תבע את השם שלה כמו פירטי, את השאלה פירטי, תצפה שנזכור את ההמילטוניאן. איזה? לא יהיה כזה, לא. אין לי מטרה להכריח אותך לזכור שמות של שווינגר וזה, זה לא, לנדון ליפשיץ, לא לנדון ליפשיץ, לא זה שקוראים לזה פיש של 4 וזה פיש של 7 וזה ליקוויד קריסטלס, לא יהיה כזה דבר. יהיה משהו בסגנון, יש מתחילים מא' ב', תעשו ג' ד'. זה משהו זה יהיה. זה תואר מתקדם, אם הגעתם עד פה זה אומר ששרדתם קורסים קשים. לא אמור להיות, אני לא מתכוון להכשיל את כולכם, לא לדאוג. כן, מה? זה אומנם, הפסיכולוגיה שלי עובדת ככה, אומנם זה קורס חובה, לכן יהיה מבחן ויהיה בוחן וזה לא לגמרי. אבל קורסים לתואר שני זה כבר, אתם עושים את זה בשביל המחקר, כן? העיקר זה המחקר ולא הדברים האלה, זה כאילו זה פותח לכם את ההורייזן ואת הכל, אבל זה לא העיקר. זה גם קבלה לתואר שלישי ומלגות, לא קשורות בכלל לציונים שלכם פה, זה הכל. אז אני רק רוצה לראות שאתם איתי מקשיבים, לומדים ומבינים את המושגים. באיזשהו שלב יהיה לנו גינסבורג לנדאו של קפלינג בטווין. אנחנו נסתכל, המטרה שלי היא כזאת, אני הולך לאט, אבל אחרי שלפני שבועיים הבנתי שמהר אני לא יכול לרוץ. המטרה שלי זה גינסבורג, לסיים את הרעיון של גינסבורג לנדאו ולעבור ל-RG ווילסוניאן רפרזנטיישן, ושם אני הולך. זה הכיוון. כמובן מכל הסגנון הזה של מכניקה סטטיסטית ואין פה קוונטים בכלל וכו'. אם אני אספיק את זה, אני גם אדבר על תהליכים אקראיים קצת, דברים מחוץ לשיווי משקל. אבל אני נורא הורדתי את הרגל מהגז בשבועיים האחרונים, ואז אני לא יודע לאן אני מספיק. אבל נראה לי שהקצב הזה יותר טוב מאשר שהקצב היה לפני 3 שבועות, כי לפני 3 שבועות יצאתי מההרצאה, אמרתי, לא הבינו ממני כלום. זו הייתה הרגשה שלי. אז אני מקווה שעכשיו בסדר. סטס, אפשר עוד פעם חידוד לגבי זכי? עוד פעם. לא, הכי רק מה... הוא מסמל את אורך קורלציה של המערכת. אורך קורלציה? אורך קורלציה של הפלוקטואציות. כלומר, תחשוב על זה בצורה כזאת, יש לך נניח ספינים, אז על הספינים זה דבר, אתה לוקח את הספין הזה, אוקיי? כמה רחוק הוא משפיע. זה שהוא אפ, אתה יכול להעריך שכמה רחוק מסביבו יהיו עוד ספינים שבסיכוי גבוה יחסית אפ. אז האורך קורלציה הזה? כאילו ראיתי ששלחת... זה דה פקטו הקורס גריין, כאילו האורך של הקורס גריין שאני צריך לעשות? לא, זה לא קשור. זה אם אתה רוצה להעלים פלוקטואציות, אוקיי? אתה צריך לעשות את הקורס גריינינג על הדבר הזה. יותר גדול. או עליו לפחות, כי מה אתה תעשה? אתה תעשה... זה יהיה אפ נניח. זה הסדר גודל של זה הסקאלה היחידה שנכנסת לך עכשיו למערכת. אם לפני זה הסקאלה שלך הייתה, נניח עבדת עם שריג, אז הסקאלה של השריג זה משהו שיכולת לעבוד איתו. כרגע הסקאלה היחידה שאתה יכול לעבוד איתה זה הכי, אז אתה עושה קורס גריינינג, זה מה שאנחנו מנסים לעשות, אתה צריך לעשות על קורס גריינינג על סדר גודל של חי. כי אם אתה תעשה יותר מדי קטן, אז הם כמעט קבועים ואין פה שינוי. אבל על הגודל הזה, הם מתחילים להשתנות. לא, בסדר, זה יותר טוב לעשות את זה. מה? אני אעשה על זה RG, אז נניח אתה עשית את זה, אוקיי? התוצאות המעניינות הן כאלה, שקודם כל אתה יכול לעשות את הקחי שלך יותר גדול ויותר גדול, שאתה
אתה מתקרב סטטורית ממש בגיל לטמפרטורה קריטית. מהמם. אוקיי. אבל הרעיונות שבאים אחר כך, זה הדבר הבא. כאילו, תסתכל רק יש לך, ה-Uniform Solution הוא פתרון אחד, כשאתה עושה קורס גריינינג ואתה עושה קורס גריינינג, בסוף אתה תמצא על הכל ואתה תגיע לפתרון יוניפורמי, כן? כי בסוף הפלוקטואציה איכשהו ימות, זה הציור הזה שניסיתי לצייר. אבל מתברר שיש עוד פתרונות. אתה תעשה עוד קורס גריינינג, ועוד קורס גריינינג, ועוד קורס גריינינג, המערכת תמשיך לחזור על עצמה, זה כאילו, זה לא יתכנס ליוניפורם, זה יתכנס למשהו אחר, וזה הפתרון הלא טריוויאלי. ואנחנו נקבל שעבור B גדול, B2 קטן, 4, מינפילד לא עובד, ואתה אמור להתכנס לפתרון הלא טריוויאלי שמתואר על ידי אותו RG. אבל פילוסופיה היא אומרת כזה דבר, אתה יצרת שדות, עכשיו אתה תיצור מהשדות האלה עוד שדות, ואתה תיצור מהשדות האלה עוד שדות ועוד שדות, ותקווה שבסוף יש לך איזשהו פיקס פוינט שאתה מתכנס אליו, אז יש את הפתרון הטריוויאלי שזה מינפילד שאנחנו עשינו עד עכשיו, אבל יש עוד פתרונות. ונראה איך נגיע. תודה רבה סטס. בבקשה. סטס. כן. הבוחן של סטטיסטית זה ביום... שיניתי את התאריך. כי הם בחו לי על 8 בבוקר המסכנים האלה. אוקיי. אז שיניתי את התאריך ליום שלישי בשעה 12 בזמן הרצאה. אוקיי. אני אכתוב גם למיכל. אני אשלים להם את ההרצאה באיזה 8 בבוקר, אני בטח אהיה פה לבד. אבל זה ביום שלישי הבא, ב8 בבוקר, אני אחשוב על שאלה, ויהיו 2 כיתות, הכיתה הזאת והכיתה ב-203. זה רק שאלה אחת. אני צריך או 2 שאלות, כי אני רוצה לחלק את ה... כי אחרת אחד מכם יצטרך לבדוק את זה וזה טון בבדיקה. אז אני רוצה לחלק את זה, שזה יהיה לפחות ככה חצי חצי, אז או 2 שאלות או מספר סעיפים, ומיכל בודקת חלק מהסעיפים ואתה בודק חלק מהסעיפים. אז נראה, יש עוד שבוע לחשוב על זה. ואנחנו לא רואים הבוחן על היום של הבוחן. מה? כאילו אני לא רואה את הבוחן על היום של אתה רוצה לראות אותו בבקשה? לא אכפת לי להראות. לא מפריע לי להראות, אבל בדרך כלל מה שקורה זה שהסטודנטים מגיעים לשאול את המתרגילים טונות של שאלות, ולא אותי, וכדי שלך אתה לא תתחיל לחשוב, רגע, אני אספר להם את זה, אני לא אספר להם את זה. אז אני לא תמיד מבין, אבל לא ממש אכפת לי. אוקיי. טוב, תודה. אתה רוצה לשתות? יאללה.
נוכחות. יש תרגול היום, נכון? אמור להיות. היי. השולחן שלי, השולחן שלך. חייבים קפה בשעות האלה. סטס אמר לכם מה יהיה הבוחן? הוא אמר שהבוחן יהיה על כל מה שהיה עד עכשיו, חוץ מהיום. אז זה אומר כאילו עד הפלקטואציות. כן, בלי כאילו השאלה של כזה, אבל אם הפלקטואציות גדולות מדי, אז יכול להיות שהמין פילם, בלי זה. כן. הבנתי. אוקיי, אז אני אגיד לכם מה רציתי לעשות היום וכאילו נחליט ביחד שזה יהיה טוב לבוחן. אז בעיקרון יש לי שתי שאלות לפתור. שבכולם כאילו צריך פחות או יותר למצוא מינפילד ואז פלקטואציות ולמצוא גם את כאילו לעשות את השיקולים של הפלקטואציות גדולות מדי וזה. אז אני יכולה, כאילו שאלה אחת אני אעשה נראה לי לגמרי, אבל אם אתם רוצים שאני אתמקד בשלב מסוים שהוא נראה לכם שהוא פחות מובן או משהו כזה, או שסתם בא לכם כאילו חזרה עליו, תגידו, כולכם. בסדר. אוקיי. טוב, נראה לי שאני אעשה בעברית, כאילו. כן, אין טעם. שהסינים יקראו את הסיכום. טוב. אז אני אחזור בקצרה על מה שהיה כאילו עד עכשיו, אז אנחנו מדברים על הגינזבורג, לנדאו
תיאורי. שמסתכלים על כאילו על איזשהו המילטוניאן של כזה קורס גריין ועושים איזשהו קירוב שקודם כל כאילו הפונקציית חלוקה ועושים קירוב שזה המינפילד שזה הולך כמו E במינוס בטא, המינימום של האנרגיה החופשית. ואז בעצם זה כאילו נכון לגמרי ב-T שווה 0, זה כאילו מדויק והכל, אבל כשעולים לטמפרטורה יותר גבוהה, אז כשעולים לטמפרטורה יותר גבוהה, אז יש פלקטואציות שהן יכולות להיות משמעותיות. אז איך מתייחסים אליהן? אז בעצם אם הפרמטר סדר הוא n, אז לוקחים אותו בתור כאילו ה-m0 שזה קשור לפתרון של המינפילד, פה יש m0, ועוד איזה שהן הפרעות. ואז מסתכלים מה קורה. אז שבוע שעבר עשינו את זה, וראינו כזה דבר, זה המימד, אז ויש כאילו, ראינו שני ממדים חשובים, את 2 ואת 4, כשכאילו בפחות מ2 אין בכלל פאזה מסודרת. מעל D שווה 4, אז המינפילד הוא מדויק, וכאילו, זאת אומרת הפלקטואציות צניחות. כאן אין פאזה מסודרת כי הפלקטואציות כל כך גדולות, אנחנו גם כאילו נדבר על זה עוד. ובאזור כאן, אז בעצם מה שקורה זה שהמינפילד נותן תחזית נכונה על המיקום של המעבר פאזה, אבל הפלקטואציות משפיעות על ההתנהגות סביב המעבר פאזה, ובעצם כאילו הוא לא מתאר את ההתנהגות בצורה מדויקת. אוקיי. ויש, טוב, נדבר על זה, אחר כך נגיע לזה. אז עכשיו נפתור שאלות. אוקיי, אז בעצם עכשיו זה באמת לא שם כזה מדויק. אני אכתוב את המילטוניאן ואז נדבר על זה. אוקיי, זה המילטוניאן, אז בדרך כלל יש לנו, כאילו במקום השלושה איברים האלה, יש לנו K חלקי 2, נגזרת כזאת של M. זאת אומרת, כאילו בדרך כלל הסטיפנס הוא קבוע, הוא קבוע בכל הכיוונים, וכאן כאילו הוא משתנה. הסטיפנס הוא בעצם מגדיר את העלות האנרגטית של כל, כאילו של שינוי בכיוון מסוים, אז בעצם זה מה שיכול לקרוא הבדל בפלקטואציות בכיוונים מסוימים. זאת אומרת, אם הסטיפנס גבוה, נגיד בכיוון X, אז הפלקטואציות ב-X לא יהיו משתנות כל כך. זה הרעיון. יוסף, אם אני אומרת משהו שאתה לא מבין בעברית וזה, אז
אוקיי. תגיד לי. כן. אוקיי. אז עכשיו אנחנו בקיוביק בוקס וצריך לפתח את זה באפורים מאוד, אוקיי? אז קיוביק בוקס, קודם כל זה ב-3D, אוקיי? אז בעצם יש לנו את x הוא וקטור של x, y, z ו-q הוא וקטור של q, y, q, z אז זה שאנחנו בקופסה אז זה גורם לקווינטות כזה של של קפיצות כאלה של 2 פאי חלקי r וכל ה-ni האלה הם שלמים, אוקיי? אוקיי, אז עכשיו פוריה ובעצם חלקי שורש v ש-v זה כמובן שלישי אוקיי, עוד משהו חשוב, 0 שווה 0, זאת אומרת שכאילו בדרך כלל אנחנו מפתחים m של x שווה m0 פלוס דלטה mx, אז כאן זה שווה 0, אז הפיתוח לפוריה הוא יהיה סכום על דלטה mq ו-iqx, סבבה? אוקיי, עכשיו הנגזרות, אני אשתמש כאילו ב-J כזה. We're looking here for, אנחנו משתמשים פה, אנחנו מחפשים פשוט את הפרטישן פונקשן כרגע, נכון? כאילו, מה המטרה שכרגע? כן, אוקיי, זה בעצם, זו שאלה כזה מודרכת, אבל לא... מה השאלה? תגיד במבחן, מה שאלו אותה? מה השאלה? אוקיי, אז אולי אני אתחיל לכתוב לכם את הסעיפים, כי זו שאלה שסטס כתב, וזה אולי באמת יוכל לעזור. אז הסעיף הראשון היה, נכתוב את זה פה. expand mx in Fourier mode in a cubic box with periodic boundary conditions and show that the Hamiltonian becomes quadratic in terms of Fourier modes. סבבה, וכל סעיף אני אכתוב את משהו, כאילו את הסעיף שהוא כתב, אני מקווה שזה יעזור. אוקיי, אבל אני אגיד לכם מה בסוף צריך למצוא, צריך כאילו למצוא את G של R, ועושים את זה דרך כזה, להפוך את זה למשהו שנראה כמו איזוטרופי, ואז להשתמש בתוצאות שכבר יש לנו מקודם. זה כאילו הבגדול, כאילו לשם הולכים. אבל בכל מקרה, באמת תמיד השלבים הראשונים זה ללחסן ולכתוב את הפונקציית חלוקה. אוקיי, אז עכשיו אנחנו מלחסנים, אז אני רוצה לכתוב את הנגזרות ואני
לכתוב כאילו J, כש-J הוא X, Y, Z, פשוט כדי לחסוך כתיבה מיותרת. אוקיי, אז זה יהיה 1 חלקי שורש V, ואז אני מכניסה את הנגזרת כאילו לתוך הפוריה, אז זה נותן לי IQ X, כי זה נגזרת, או IQJ, כי זה נגזרת כאילו לפי J. דלטה M, Q, E ו-IQ. אוקיי? אז עכשיו נסתכל על הטרנספורם פוריה של אחד כזה. אוקיי? X חלקי 2, KJ. 2, זו J וזו בריבוע. אוקיי, אני עושה את זה עכשיו בצורה קצת יותר מדויקת. אז הראשון הוא כמו שהוא, ולשני אני מוסיפה סטאר. אוקיי, ואז בעצם מה שזה גורם זה כאילו מוסיף מינוס לכל I ופה כוכבית, אם אני כאילו מורידה אותו. אז יש לנו KJ חלקי 2V, סכום על Q טאג, QJ, Q טאג J, דלטה MQ, סורי, שכחתי את האינטגרל פה, אינטגרל dx. דלטה MQ טאג סטאר, E ו-I, Q מינוס Q טאג X. אוקיי, אז האינטגרל dx הזה, אולי אני אשים אותו פה. זה לא ככה במקום אחד שהוא משפיע. So it's not just the kg, it's also the part of the Hamiltonian. It's like... Do you prefer in English? סתם. לא, אין בעיה. מה? אמרתי שזה כאילו, זה לא רק הדבר הזה, זה כאילו כשזה בתוך ההמילטוניאן, בתוך ה... כן, כן, אני מצטערת. לא, סבבה. הספסתי את זה. D בשלישית X, ו-I, שהוא מינוס Q טאג X. אוקיי. אז זה כמובן V דלטה Q טאג. ואז אני כאילו מציבה פה את ה Q טאג, כאילו ש-Q שווה Q טאג, ואז יש פה KJ חלקי 2, סכום על Q, QJ בריבוע, ערך מוחלט של דלטה M, Q בריבוע. סבבה. אז זה הביטוי הזה. כן. סבבה. הוא כאילו מתאים לכל שלושת אלה, ונשאר רק האחרון. אז אינטגרל D בשלישית X על T חלקי 2 M בריבוע. אז זה שווה, אני רוצה קצת כאילו לדלג על זה. כן, נרשום את זה ככה. חלקי 2. סכום על QQ טאג, טרנספורם של M. אז יש פה דלטה MQ, דלטה MQ טאג כוכב. ואז אינטגרל D בשלישית X. בשלישית B.
שלישית x היא ב-i q מינוס q תג x ומקבלים מזה דלטה ומציבים ומקבלים t חלקי 2 סכום על q דלטה n q בריבוע. אני מקווה שזה בסדר שאני עוברת על זה, אני פשוט מניחה שראיתם את זה 1000 פעמים ואתם יכולים להקיף כבר את המקום. אז זה בסדר או כאילו מישהו להבין משהו? עכשיו אפשר לכתוב את HM, פשוט לסכום את כל האיברים האלה. אז עוברים חצי, סכום Q, J, X, QX בריבוע, ועוד QY בריבוע, ועוד KZ בריבוע, ועוד T, כפול הקבוצה של דלתה Q בריבוע. נכון? יופי. אז זה מה שהיה צריך לעשות בסעיף הראשון. בסדר? אוקיי, עכשיו סעיף השני. זה variance of each mode. אוקיי, אז בעצם אפשר לכתוב את H של M בתור סכום על מודים של HQ, נכון? כש-HQ זה חצי. אני אעשה טוב, כתיב כזה, אני מקווה שזה בסדר מבחינתכם, אם זה נראה לכם כמובן אז תגידו לי. זאת אומרת שכאילו J זה כאילו על X, Y, Z ועוד T דלתה M, Q בריבוע, נכון? ואז אפשר גם לכתוב את פונקציית החלוקה בתור שזה כאילו בעצם אמור להיות D דלתה M. אז אפשר לכתוב אותה גם בתור מכפלה של ZQ. נכון? כי כאילו זה HQ זה סכום על כאילו כל המהות, אז גם זה יכול להיות מכפלה. ואוקיי, אז מה זה ZQ? היא במינוס בטא HQ. אנחנו יכולים לסמן את זה בתור G במינוס 1 Q. בסדר? זה פשוט סימון, ואז כאילו H של Q שווה חצי GQ במינוס 1 דלתה MQ בריבוע, ואז אם כותבים את Z של Q זה עם אינטגרל, נכון? כן, אינטגרל Q D דלתה MQ ומינוס דלתה HQ, ואז עכשיו כשכותבים את זה בתור אינטגרל D בדלתה MQ מינוס חצי בטא GQ מינוס 1 דלתה MQ בריבוע, אז זה ממש רואים שזה גאוסיאן, אוקיי? אז בשבועות הקודמים ראינו כאילו כמה דרכים שונות לחשב את זה, עכשיו נעשה
את הדבר הכי פשוט נראה לי. אם יש איזשהו גאוסיאן של x, זאת אומרת אינטגרל גאוסיאני, dx היא במינוס חצי x בריבוע חצי סיגמה, אז הווריאנס שלו, זאת אומרת מערכת של x בריבוע, זה פשוט 1 חלקי או סיגמה. זה מה שאני מתלבטת. 1 חלקי. סליחה שאני בודקת אותך? לא, זה סיגמה בריבוע. אנחנו נראה אם את התוצאה הנכונה. אוקיי, אז כאן בעצם זה יהיה 1 חלקי סיגמה בריבוע, נכון? זה כאילו מתאים לצורה הזאת. ואז לכן, אם אנחנו מחפשים את הווריאנס של דלתה עם Q, זה יהיה 1 חלקי בטא GQ במינוס 1. אוקיי? יופי. אז בגלל שזה מה שהשאלה מבקשת, אז נציב בפנים. אז זה בעצם, זה שווה ל-T, נתית בטא למעלה, חלקי KX, QX בריבוע, ועוד KY, QY בריבוע, KZ, QZ בריבוע, סבבה. Find space for relation function and using the result of the אם הכתב שלי לא מובן, אז אתם יכולים לשאול אותי. אני יודעת שהוא לא כזה חביב. show that it's long distance decay is אוקיי, הוא כתב גם את ה... כאילו ממש מה צריך להגיע אליו. אני לא אכתוב את זה, אני אחסוך את זה. אוקיי, אז אנחנו צריכים לחשב את GR. אנחנו רואים קצת קורלציה. שזה X פלוס R. עכשיו בעצם בגלל שאין העדפה למיקום מסוים במרחב, יש העדפה כיוונית, אז בעצם אפשר להניח ש-X שווה 0, ואז זה M0, MR, ואצלנו בגלל ש-M0 שווה 0, אז זה דלתה M0, דלתה MR. זה היה מובן? אוקיי. אז עכשיו פשוט נציב לבפנים, כאילו לתוך כאן הדלתות האלה, את זה, הדלתה MX. אז כן, 1 חלקי שורש שלי, סכום
דלתה MQ ו-IQ כפול 0, כי X שווה 0 כאן. כפול 1 ו-9 שווה סכום ה-Q טאג דלתה MQ טאג סטאר T ו-IQ טאג כפול R. אוקיי. בעצם זה פשוט 1. ואפשר להכניס לבפנים את החישוב של הערך תצפית, כי זה סכום, אז זה יהיה 1 חלקי V סכום על Q, ערך תצפית של דלתה MQ זה ככה. לא. דלתה MQ טאג סטאר כפול E ו-IQ טאג R. אוקיי. עכשיו מה זה? דלתה MQ טאג סטאר. אז אם Q לא שווה ל-Q טאג, אז זה 0 בגלל שזה מלוכסן. ואם זה שווה, אז זה בעצם דלתה MQ מוחלט בריבוע, שזה מה שחישבנו. אז זה שווה לזה כפול דלתה QQ טאג. זה עם המינוס, נכון? לא, כי אני ראיתי שככה סטס כותב, אולי הוא לא כתב לכם ככה בשיעור, אבל הוא עושה שתמיד, כאילו כשיש לך מכפלה, אז הראשון הוא רגיל והשני הוא סטאר. אתה רואה כמו שכתבתי פה למעלה? כן, כן. כאן זה מינוס, זה מה שתכונת? כאילו הדלתה עם הקיוס. כן. זה Q מינוס Q. בגלל שזה real field כזה. אז זה שווה לדלתה M מינוס Q טאג. בגלל שזה ריל, זהו, אני גם לא כזה הבנתי. זה סבבה? ככה זה נכון, כן. אוקיי, בסדר. אז בסדר. סבבה. אז זה סבבה. ואז בעצם יש לנו כאן אחד בעצם הוא נשאר סכום על Q דלתה MQ בריבוע E ו-I QR. אוקיי. אוקיי, אז עכשיו אני מציבה את מה שמצאנו כבר. שמה.
גבול הטרמודינמי של סכום על Q הופך לאינטגרל D בשלישית Q חלקי 2 פאי שלישית. אוקיי. אז בעצם, אם אתם זוכרים, בתרגול הקודם ראינו משהו די דומה. אנחנו ראינו שזה היה מקרה איזוטרופי. זאת אומרת, לא היה לנו כאילו את ה-Q השונים וה-K השונים. אז היה פשוט G של R, הולך כמו אינטגרל IQR חלקי KQ בריבוע פלוס T, משהו כזה. אוקיי? אז אנחנו רוצים להגיע לצורה כזאת, אוקיי? לצורה איזוטרופית. אז בעצם נגדיר קורדינטות כזה ריסקיילד כזה, Q תג J שווה שורש KJ QJ, אוקיי? ועכשיו נציב את זה כאילו בכל חלק כאן. אז יש לנו Q בשלישית, D בשלישית Q שזה בעצם DX, DY, DZ סליחה, QX, Y, QZ אז זה שווה DQX תג חלקי שורש KX, נכון? DQY תג שורש KY ו-DQ זה תג חלקי שורש KZ. אוקיי? סבבה. זה זה. עכשיו יש לנו את זה. אז אנחנו צריכים בעצם שזה יישאר אותו דבר, זאת אומרת ש-E ו-IQR שווה ל-E ו-IQ תג R תג. אתם מבינים מה אני עושה או כאילו שהבנתם אותי? את מבינה? נראה לי שאתם מבולבלת קצת. אוקיי. זה שזה הגרינס פונקשן, זאת אומרת הפונקציה של הקורלציה שאותה אנחנו מחשבים. אני פשוט אני אעשה כזה חזרה למה עשיתי בזמן האחרון. אוקיי, אז מה שלא כתוב פה בלוח זה המילטוניאן שהתחלנו איתו ולחסנו אותו, זה המילטוניאן המלוכסן. ואז אנחנו בעצם אחרי שלחסנו אפשר להסתכל על כל מאוד בנפרד, זאת אומרת על כל Q. המטרה בסוף הייתה לחשב את הפונקציית קורלציה הזאת. אז כדי לחשב אותה, קודם מחשבים את הקורלציות של כל מוד בפני עצמו, שזה הדבר הזה. אז כאילו פירקנו את ה-partition function, חישבנו אותה עבור כל Q, ואז מזה מצאנו את ה-variance הזה של המודים, ואז אחרי זה התחלנו לכתוב את GR, זאת אומרת את הפונקציה של הקורלציה. זה מה שעשינו עד פה, ואז עכשיו אנחנו רוצים לחשב את זה, אז כאילו עברנו לגבול הרצף. ושבוע שעבר גם עשינו משהו דומה, אז אנחנו כאילו יודעים שאנחנו יכולים לפתור צורה כזאת של אינטגרל, וזה מה שאנחנו מנסים לעשות עכשיו, אנחנו מנסים להביא את האינטגרל לצורה הזאת. אז כדי לעשות את זה, אנחנו מגדירים כאילו QJ כאלה, שכל אחד מהם זה כאילו QX, QY, QZ, שהם בעצם, כאילו יש QX תג שווה שורש KX, QX, QY תג שווה שורש KY, QY, אוקיי, זה ממשיך. ואז בעצם כאן,
עוד רגע נגיע לזה, אז או שאני אכתוב את זה כבר, ואני אכתוב את האיבר הזה למטה. אז זה kx בריבוע ועוד ky בריבוע ועוד qz בריבוע. זה שווה, עכשיו כאילו במקום כל אחד מהם אני מציבה את ה-q טאג. אז זה שווה kx כפול qx טאג בריבוע חלקי kx ועוד ky כפול qy טאג בריבוע חלקי ky ועוד kz כפול qz טאג בריבוע חלקי kz, וזה פשוט נותן qx טאג בריבוע ועוד qy טאג בריבוע ועוד qz טאג בריבוע, שזה פשוט הערך מוחלט של q טאג בריבוע. ואז המכנה הוא נראה בצורה ממש דומה לזאתי, כמעט. עוד מעט נחזור אליו. או שאני אמשיך איתו קודם בעצם. אוקיי, לא, כן, נשאיר אותו ככה. אז עכשיו רק נחזור לזה שצריך להגיע לצורה הזאתי. זאת אומרת, כאילו, יש לנו כבר ביטוי ל-Q-Tag, אנחנו מחפשים ביטוי ל-R-Tag שיתאים לזה. אוקיי? אז זה מה שאנחנו רוצים להגיע. QR זה שווה QX, עוד QY, ועוד QZ, ו-Q-Tag, R-Tag זה שווה QX-Tag זה שורש KX, QX כפול, עכשיו כפול ה-R-Tag, אז כאילו X-Tag, עוד שורש KY, QY, Y-Tag, ועוד שורש KZ, Z-Tag. אוקיי, אז כדי שזה יהיה שווה לזה, אז כאילו צריך להשוות את זה לזה, נגיד את ה-QX לשורש KX, QX, X-Tag, אז זה אומר ש X שווה שורש KX, X-Tag. זאת אומרת X-Tag שווה X חלקי שורש KX. ואז יש לנו ביטוי ל-R-Tag. R-Tag שווה X חלקי שורש KX, X, Y חלקי שורש KY, ו-Z חלקי שורש KZ. אוקיי? זה רק החלפת משתנים. נכון. נכון, זה רק החלפת משתנים. ופה אנחנו כבר עובדים על B, נכון? כאילו יש כאילו, כתבנו כזה, עשינו את ה-Find the Space Convolution, וזה עשינו בעצם. כן. נכון, עכשיו אנחנו עושים Obtain the Fourier Representation for... או שאני בלבלתי את זה קצת. רגע. לא, זה using the result of B. אז זאת אומרת, משתמשנו בתוצאה של B, שזה זה. ואז obtain the Fourier representation for GR. זה עוד לא עשינו. סליחה. זה ה-Fourier representation of GR. ואז צריך להראות את ה-decay. את ה-long distance decay. אז זה מה שאנחנו עכשיו מנסים לעשות. אוקיי. אז עכשיו את כל אלה נציב בחזרה ב-G. G של R או R-Tag תכלס. טוב, R. אוקיי, אז מה יש לנו? יש לנו את ה-T אוקיי, T.
ואני אשים פה גם את השתי פאי בשלישית. ואז יש את ה-DQ בשלישית, אז ראינו שהוא עובר לזה, זאת אומרת זה DQ טאג בשלישית, חלקי שורש KX, KY, KZ, כפול E ב-IQ טאג, R טאג, זה המעבר שעשינו, ובמכנה יש לנו Q טאג בריבוע פלוס T, אוקיי? אני אחליף ביניהם רק שזה יהיה כזה. סבבה. אז בעצם זאת צורה ממש דומה למה כאילו זאת הצורה של זה שפתרנו שבוע שעבר, אני אזכיר לכם. רק יש כאן כאילו את הפקטור הזה שקשור לסטיפנסס השונים, אוקיי? אוקיי, אז שבוע שעבר ראינו שכש-R הולך לאינסוף, עשינו כזה את כל החישוב, אז ראינו ש-GR הולך כמו T חלקי K, E במינוס R חלקי Xi, חלקי R D מינוס 1 חלקי 2. אוקיי? אז ניקח את זה עכשיו אלינו, נציב פשוט את ה-D שווה 3. אז GR הולך כמו E צפונת של מינוס R טאג בערך מוחלט חלקי Xi טאג חלקי R טאג. אוקיי? עכשיו מה זה Xi טאג? ומה זה R טאג חלקי Xi טאג? ככה. בואו נסתכל על R טאג בריבוע. אז אני אכתוב את זה עם סכום של כאילו של J זה X, Y, Z, סכום של J בריבוע חלקי KJ, נכון? אוקיי, עכשיו עוד רגע אני אסביר למה אני עושה את זה. אני רוצה לכתוב את זה בתור כאילו J בריבוע חלקי T, שזה ה-T מכאן, אוקיי? כפול T חלקי KJ, נכון? עד כאן, נכון? ואז אני מוציאה את ה-T הזה החוצה, ואז יש לי סכום על J בריבוע, ולזה אני קוראת Xi במינוס 2, Xi J. ואז יש כאן כאילו J בריבוע חלקי Xi J בריבוע. אוקיי? אז בעצם המטרה של זה קודם כל זה באמת גודל שהוא קשור לאורך קורלציה. אם אתם זוכרים, אז כאילו שבוע שעבר, אז כאן היה בעצם Xi במינוס 2 או משהו, וזהו, כאילו זה הסיבה למה אני עושה את זה, ומהצורה של התשובה גם אפשר להבין שזה מה שהיה צריך לעשות, פשוט לא כתבתי אותה. סבבה. אז בעצם אולי אני אחזור מחדש.
ה-correlation length עכשיו הוא וקטור, נכון? והנורם של הוקטור הוא ה-correlation length אמיתי. לא נראה לי שבדיוק, כי הוא פשוט, ה-correlation length הוא לא אותו דבר, הוא באמת לא אותו דבר בכל כיוון, אז האורך שלו... כן, זה קונסטנט אבל לכל כיוון קונסטנט אחר. כן. משהו כזה. כן, בדיוק. אוקיי. אז אנחנו רוצים לכתוב את זה. ואנחנו יודעים ש-r תג בריבוע זה 1 חלקי t. סכום די סכום. x בריבוע חלקי x בריבוע ועוד y בריבוע חלקי x y בריבוע. אוקיי. עכשיו בעצם כמו שאמרתי, אז t הוא בערך כאילו xi תג מינוס 2 כן, זה איזשהו קבוע או כאילו זה איזשהו קבוע שהוא כאילו איזה correlation length אפקטיבי, אבל אני לא בטוחה שזה תיאור כזה נכון של מה הוא אומר. אז אנחנו יכולים, אז כאילו אם אנחנו רוצים להסתכל על r תג חלקי xi, אז זה פשוט יהיה איזה הדבר הזה, ולכן t של r הולך כמו אקספוננט של מינוס שורש של הדבר הזה, אוקיי? וכל זה כאילו בכזה r הולך לעצור. אז מה יש לי להגיד על זה? כן, זה עדיין, זה כאילו אותה צורה כמו זאתי, פשוט הרדיוס שלנו הוא תלוי כזה ביחס הזה של x חלקי xi של x, אוקיי? בכל האלה, והסעיף האחרון אני חושבת שהוא גם יכול לעזור קצת להבין. sketch the contour of GR in the XY plane for KX לא שווה KY and זה שווה 0. ואז צריך להסביר כאילו מה רואים ואת המשמעות הפיזיקלית של זה. אוקיי, אז בעצם הגודל היחיד שיש כאן כאילו שמשפיע זה x בריבוע חלקי x בריבוע ועוד y בריבוע חלקי y בריבוע. אני חושב שזה שווה 0 אז זה כאילו לא משנה. אז כל פעם שהדבר הזה קבוע אז ה-g של r קבוע. אז אני חושבת שזה שווה לאיזשהו r בריבוע. ואמרו לנו ש-kx לא שווה ky. עכשיו, מה ההגדרה של xi? xi x מינוס 2 שווה t חלקי k. זאת אומרת ש... כן, זה כאילו שווה נגיד ky, סבבה?
אז מה זה בעצם? זה כאילו אם kx לא שווה ky זה משוואה של אליפסה, נכון? אז אם מסתכלים על x ו-y, אז אפשר לתאר כאן איזושהי אליפסה, כשכאן זה ילך כמו קסאי x וכאן זה כמו קסאי y, אוקיי? זה כאילו הקווים עם ה-GR השווה בדבר הזה, זה יהיה אליפסות. אז מה המשמעות של זה? זה בעצם אומר שכשהולכים, כאילו kx גדול, זאת אומרת הסטיפנס גדול, אז גם kx, הקסאי x שזה האורך קורלציה, הוא גם יהיה גדול. למה? כי אם אתם זוכרים, אז במילטוניאן האמיתי זה היה קשור לנגזרת, זאת אומרת ששינוי ב-x גורם כאילו יש לו עלות אנרגטית גבוהה, זאת אומרת שגם אם יש איזושהי פלקטואציה, אז כאילו המערכת עדיף להדעיך אותה לאט לאט, ובגלל זה המרחק יהיה יותר גדול. כן, זה בגדול. עכשיו הסעיף האחרון שהוא כתב זה באיזה מערכות עוד יש, כאילו באיזה מערכות רואים כאלה דברים, זאת אומרת של כאילו שהפלקטואציות הן לא איזוטרופיות. יש לכם משהו חיים? מה? באיזה מערכות יש פלקטואציות כאלה שהן לא איזוטרופיות, זאת אומרת שכאילו יש העדפה לפלקטואציות בכיוון אחד, נגיד כמו פה. אני מניח שאם אתה מפעיל שדה לא קבוע בכיוון מסוים, תקבל את זה כאילו... נכון. תמיד יהיה לך. גם אם אתם זוכרים שדיברנו על הנמטיק קריסטלס, אז גם שם הם היו כאילו, זה היה כזה מולקולות שהם במשהו שהוא לא נוזל, אם אתם זוכרים, כאילו זאת אומרת הוא כמו נוזל אבל יש להם איזושהי כיווניות, כזה היה להם איזה כיוון כזה, אז הפלקטואציות בכיוון הזה הן יותר יקרות מאשר בכיוון הזה. אוקיי? סבבה, אז סיימנו את השאלה הראשונה. יש לכם שאלות? משהו? יש פה דברים שכזה, זו שאלה כזה מוכוונת בוחן, אבל שכזה, זוכרים שעשינו שכשה-R שואף לאינסוף, אז זה יוצא איזה ערך מסוים. טוב, סטאף אמר שלא יהיה דף נוסחו לא יהיה כלום. לא בטוח שאני, כאילו, לא אזכור זה כשב-R שווה לאינסוף, זה חתיכת פיתוח, זה נכון. נכון. של זה. יותר דיברתי על החלק העליון, כאחד מעל כאילו. כן, שזה נובע מכזה. שאלה טובה. בעיקרון, אני חושבת שכשזה... לא, גם בתלת מימד זה קשה. אז אני מניחה שזה משהו שהוא ייתן. אם כאילו יהיה צורך יש מצב שתשאלי אותו, דברי איתו אולי שאם יש דבר כזה שייתן. כן, אני... זה ממש נחמד מצילך. אני ארשום לי להגיד לו. תודה. כאילו גאוסיאן זה שטויות, אבל זה קצת יותר קשוח. לא, גם בבוחן נראה לי שגם גאוסיאן זה יכול להיות פרייסי. זה נחמד. אוקיי, אז השאלה השנייה היא ממש כזה עם חישוב של מין פילד מההתחלה כזה, אז אני מקווה שזה יהיה תזכורת טובה בשבילכם.
אני חושבת שהייתה שאלה בשיעורי בית, באחד השיעורי בית עם ה-critical point, נכון? בגדול זה המילטוניאן הזה, ואנחנו נניח שיהיו שווה 0. ומה שקורה בו זה שיש כאן, אוקיי, שבעצם כשיהיו קטן אז יש איזו תחרות, ויש גם מעבר, כאילו בין מעבר פאזה שהוא מסדר ראשון למעבר פאזה מסדר שני, והטרי-קריטיקל פוינט זה הנקודה שבה עוברים בין שניהם, כאילו בין מעבר פאזה מסדר ראשון למעבר פאזה מסדר שני, אבל זה לא באמת כאילו כזה חשוב בשביל לפתור את השאלה. עכשיו אנחנו פשוט נתייחס לזה, כאילו זה המילטוניאן, ומה שנעשה בשאלה הזאת זה פשוט כאילו נעשה מינפילד, אחרי זה נסתכל על פקטורציות, כאילו מה שנספיק. סבבה? אז אם יש משהו שכזה אתם יותר רוצים שאני אתעכב עליו או שפחות, אז אתם יכולים להגיד לי. אוקיי, אז הדבר הראשון, זה לא שאלה שסטס כתב, אז תתייחסו אליה באותה חרדת קודש, Eat Capacity. בסאדל פוינט. אוקיי, אז בסאדל פוינט אנחנו מניחים ש-X הוא קבוע, כזה M0, נכון? ואז האנרגיה החופשית היא פשוט A חלקי 2 n בריבוע ועוד m בשישית. אז זה כאילו האנזוץ שלנו, ואז עכשיו עושים, גוזרים את האנרגיה החופשית כדי למצוא את המינימום שלה. אז זה m, a m, a רק, ועוד 6v m ברביעית שווה 0. אז יש שני פתרונות, m שווה 0 ו m שווה מינוס a חלקי 6 v בחזקת רבע, וזה רק ש-a קטן מ-0. כש-a הוא כזה פונקציה של t, ואז הוא כזה a0 t מינוס tc. זאת אומרת שזה מתחת לכזה, כאילו בעצם זאת הדרך להגדיר את זה שזאת הטמפרטורה הקריטית. אוקיי. אוקיי, אז עכשיו מציבים את זה לתוך ה-free energy, אז כמובן שכאילו כש-T גדול מ-TC אז יש רק את הפתרון של 0 ואז ה-free energy זה 0, ולכן גם, אוקיי, ויש את האופציה של הפתרון הזה, ה-M0 הזה, אז מציבים אותו באנרגיה חופשית, אז יש כאן A חלקי 2 כפול מינוס A חלקי 6 V חזקת חצי ועוד V כפול מינוס A חלקי 6 V חזקת 3 חלקי 2. אוקיי, אז פה זה A נכנס לכאן, וכאן כזה החזקה שלו יורדת באחד, אז סך הכל מקבלים חצי כפול מינוס A חזקת 3 חלקי 2 חלקי שורש 6 שורש V ועוד מינוס A חזקת 3 חלקי 2 6 חזקת 3 חלקי 2 כפול V. סליחה, גם פה אמור להיות 6, נכון? לא. בסדר. אז לא כזה משנה קבועים, מה שמשנה זה שזה
הולך כמו מינוס a בחזקת 3 חלקי 2 חלקי שורש v. אפילו לא, רגע. כן, שורש v. סבבה. אז עכשיו, מה שאנחנו רוצים לחשב זה את ה-heat capacity, נכון? שזה C min field שווה מינוס T כפול נגזרת שנייה של F לפי T. ואנחנו כאילו נניח שזה כזה פחות או יותר TC, אוקיי? אז כמובן של-0, כאילו ל-T מעל TC, אז C min field שווה 0, אבל כאן מה? אז C min field זה הנגזרת השנייה לפי T, אז זה הולך כמו מינוס A0, T מינוס TC, 3 חלקי 2, זאת אומרת 3 חלקי 2. נראה לי שזה ככה. אנחנו, רק כש-A קטן מ-0, אוקיי, אז זה עם המינוס. סבבה. אז צריך לגזור את זה פעמיים לפי T. אז גם פה לא מעניין אותנו הגודל, מעניין אותנו הקבועים, סבבה? אז כשגוזרים פעם ראשונה מקבלים... זה עם אינות, זה עם בלי המינוס. בלי המינוס? תודה. תקשיבו ליוסף, מה הוא אומר. אוקיי, אז בפעם הראשונה שגוזרים אז יורדת חזקה 1 לחצי, ובפעם השנייה יורדת חזקה למינוס חצי. אז זה הולך כמו 1 חלקי שורש v כפול 1 חלקי t מינוס tc 1 3 חלקי 2, ונכתוב את זה כאילו עם טמפרטורה מצומצמת, אז זה פשוט 1 חלקי שורש v כפול t חצי במינוס חצי. אוקיי? זה ה-heat capacity לפי המין פיל. ואפשר גם לצייר את זה, כמו שעשינו שבוע שעבר, אבל פעם נכון. אז כאן יש כאילו ב-T קטן, ונכתוב את זה עם T טמפרטורה מצומצמת, אז כשהיא קטנה מ-0, אז כן יש איזושהי התבדרות, ואז ב-T חיובי זה פשוט 0, אוקיי? סבבה. אז עכשיו נוסיף פלקטואציות. אוקיי, אז הפעם נתייחס כזה, כאילו עד עכשיו אמרנו תמיד ש-mx שווה ל-m0 פלוס דלתה mx. עכשיו אנחנו נתייחס לשני סוגים של פלקטואציות, שזה לונגיטודינל וטרנסברס. עוד שנייה אני אסביר מה זה.
אז בעצם דיברתם על גולדסטון מודס בקורס, נכון? אז נניח שנמצאים באיזשהו מצב, לא יודעת, כזה ספינים סך הכל עונים כזה לכיוון אחד, לא יודעת. אז יש כאן את M שהוא הולך לכיוון הזה, אוקיי? שזה לכיוון M הולך לכיוון EL, אוקיי? אז יש שני סוגים של פלקטואציות שאפשר לעשות. אפשר לשנות את M, שזה אומר ממש כאילו, לא יודעת, שהספינים, כאילו, לא יודעת, שינוי של M כולל כזה הרבה ספינים שצריכים להסתובב, וצריך ממש להקטין או להגדיל את המגנטיזציה. אבל יכולים להיות גם פלקטואציות שהן בכיוון הטרנספרס, איך קוראים לזה? שזה איזושהי זווית קטנה שהשדה מקבל. עדיין כאילו הגודל של המגנטיזציה יהיה M, אבל הוא כזה, יהיה לכיוון כזה טיפה לכאן, נגיד. וזה משהו שהוא לא עולה הרבה אנרגיה. אז זה בטח דיברתם כזה בהרחבה וראיתם את המקסיקן האט, כאילו שסיבוב לכל כיוון הוא כזה שווה אנרגטית. אז זה בעצם מה שגם אפשר, זה מה שבעצם נראה בסוף, אבל בכל מקרה יש לנו כאן כאילו את זה מה שאומרים כאן, יש את M0, יש את הכיוון כאילו של הלונגיטודינל, כאילו הכיוון האורכי, שבו יש את M0 ועוד איזושהי פלקטואציה, ויש עוד את כל הכיוונים האחרים שיש במרחב. זאת אומרת שאם זה היה כזה XYZ, אז נגיד אם הכיוון של המגנטיזציה הוא X, אז כאילו, הוא יהיה נגיד Z, אז כאילו אלה יהיו לכיוון Y ו-Z. אוקיי? זה מובן? תמיד ה-M0 יהיה בכיוון של הלונגיטודינל? כן. נראה לי. כן, זה הקטע שכאילו אם אתה רוצה, זה מה שהסברתי, שאם אתה רוצה להגדיל או להקטין את המגנטיזציה, זה דורש, כאילו ממש את הגודל של המגנטיזציה, זה דורש הרבה אנרגיה, אבל אם אתה רוצה רק לסובב קצת, אז זה משהו שהוא כזה הפרעה שיכולה לגרור כזה את כל הספינים אחריה שיעשו את זה גם. אוקיי, אז עכשיו אנחנו רוצים לכתוב את H כאילו H של הפלקטואציה. אז אנחנו יודעים שכאילו אנחנו צריכים שיהיה לנו את הפלקטואציות עצמם, כאילו שזה יהיה פונקציה של פי של L ופי של T אלפא. וגם אנחנו ראינו שבוע שעבר שאם לוקחים את הסדר הזה במילטוניאן אז הוא מתאפס בגלל שזה המינימום של האנרגיה החופשית. אז אנחנו צריכים כאילו בעצם להציב את mx בתוך המילטוניאן ולקחת רק את הטרמס שהם כאילו ריבועיים בפלקטואציות, אוקיי? אז בואו נעשה את זה אחד אחד. אז יש לנו את הנגזרת של m בריבוע, אז בעצם הנגזרת של זה 0, ולכן זה ייתן לנו כאילו את הנגזרת של L בריבוע ועוד סכום על אלפא, נגזרת של T אלפא בריבוע. כמובן שאין כאילו איבר של כזה זה כפול זה בגלל שאלה אורתוגונליים בדיוק. אוקיי, עכשיו יש לנו m בריבוע, אז אני כן אכתוב למה זה שווה, זה ישמש אותנו, אז זה m 0 בריבוע ועוד 2
say m0 לפי l ועוד לפי l בריבוע ועוד אוקיי. עכשיו האיברים שניקח אותם מפה זה שני אלה, כי הם אלו שריבועים. עכשיו m בשישית זה בעצם m בריבוע בשלישית. אז אוקיי, אז אנחנו עכשיו רוצים את האיברים שהם יהיו מסדר ריבועי, נכון? אוקיי, אז אני אתחיל עם הפי של t כי הוא יותר פשוט. אז בשביל לקבל פי של t בריבוע, אז צריך שזה יהיה מוכפל. אנחנו מסתכלים כאילו עכשיו רק איזה איברים לוקחים, בלי שווה, אוקיי? אז צריך שהוא יהיה מוכפל ב-m0 בריבוע פעמיים. נכון? זה האיבר היחיד שייתן לנו את החזקה שאנחנו רוצים. ויש שלוש קומבינציות כאלה, כי יש לנו כאילו 1 כפול 2 כפול 3, אז זה יהיה 3 m0 ברביעית, סכום אלפא. אוקיי, ועכשיו לפי l בריבוע. אז יש לנו כמה אפשרויות. יש לנו את זה כפול, את זה כפול זה פעמיים, ואז פעם שלישית זה כפול זה. אז זה נותן לנו, יש 3 אפשרויות כאלה גם. אז זה 3 כפול 0 בריבוע, כפול 4, 0 בריבוע, וכפי l נמצא פה. והאפשרות השנייה זה כפול זה כפול זה. וגם זה יש 3 פעמים. ועוד 3, 0 ברביעית. זהו. כן, זהו. נכון? אוקיי, אז זה נותן. כאן יש 3 כפול 4, 12 ועוד 3 זה 15. 0 ברביעית. בריבוע. ועוד 3 m0 ברביעית, סכום על אלפא, לפי אלפא בריבוע. אוקיי, אז עכשיו אפשר לכתוב את המילטוניאן של הפלקטואציות. אז בעצם, בוא נראה איזה דברים כולל, אז דלתה m בריבוע הופך הנגזרת של פי l בריבוע ועוד הנגזרת של פי אלפא בריבוע. אז בעצם אפשר להפריד את זה לשני המילטוניאנים שונים.
רגע, שנייה, אני לא יכולה להגיד ככה. אז מה יש לנו שפייל? זה, זה, זה. ויש ביטוי דומה לזה, אני עכשיו רק אתייחס לזה. אני קצת מתלבטת מה לעשות, כאילו שכן כזה לא לבזבז לכם את הזמן. אוקיי, בסדר, אז אפשר לקרוא לכל זה פסאי i במינוס 2, כמו שאתם אוהבים. לוקח את הפלוטציית הצד השני, נכון? כן. כן, כן, זה מה שעשינו פה, שכאילו בכל אחד לקחנו רק את האיבר שהוא או פי L בריבוע או פי T בריבוע. אוקיי, אז כן. ואז לכן גם פה יש כאילו פי L בריבוע כפול זה. סבבה, אז אפשר לקרוא לזה פסאי L במינוס 2, ובאותו אופן אפשר לכתוב גם את H T אלפא פי T אלפא, וממנו יש ביטוי ל פאי T במינוס 2 T אלפא, וזה מה שאני רוצה עכשיו, אני רוצה לחשב אותו, סבבה? אוקיי, אז מה זה יהיה? צריך לקחת מכאן את כל המקדמים של פאי T, אוקיי? אז זה יהיה, מכאן זה A חלקי 2 ועוד 3V M0 ברביעית, אוקיי? מה זה M0 ברביעית? אוקיי, אז זה A חלקי 2 מינוס 3V כפול A חלקי 6V. אוקיי, וזה יוצא 0. סבבה? אז בעצם האורך קורלציה הזה הוא 0. וכאילו זה לא שווה 0, האורך הזה. עכשיו, איפה זה משפיע? אני לא אראה לכם את הכל עכשיו. זה כן היה יכול להיות חזרה טובה. אבל רגע. בעצם, כאילו מה שהיינו צריכים לעשות זה לחשב את הפונקציית חלוקה. עכשיו, הפונקציית חלוקה, אז היא תהיה כאילו מכפלה של הפונקציית חלוקה של, זאת אומרת זה יהיה כאילו ZL ומכפלה של אלפא ZT אלפא, נכון? זה כאילו, כי זה כזה, אפשר לעשות מכפלה שלהם, וכל אחד מהם, כאילו, ה-ZL, ZT אלפא, זה ממש בדיוק כאילו כמו מה שראינו, שעושים, איך עושים, כאילו איך מחשבים את האינטגרל, עושים כאילו פוריה, מחשבים את האינטגרל הגאוסיאני, נכון? ואז מקבלים כאילו ש-ZQ הוא שווה לאיזה משהו כזה.
זוכרים שעשינו את זה? והקורלציה זה משהו כזה. זה עשינו היום. בכל מקרה, סליחה אם זה מבלבל אתכם, אני אעבור פשוט למה שאני רוצה להגיד. אוקיי, אז מה שבעצם אני רוצה להגיד זה שנכון, דיברנו על זה ש-G של R הוא הולך כמו T חלקי K, כשזה כאילו הפונקציית קורלציה, היא במינוס R חלקי Xi חלקי R, D במינוס 1 חלקי 2. אז בעצם כאן מה שקורה זה שיש לנו כמה פונקציות קורלציה. יש לנו כאילו את ה-G של הקורלציה האורכית, G של R, שהוא באמת כאילו הולך כזה ככה, פשוט עם XIL, ויש לנו את G הטרנסברס של R, שהוא כאילו לכאורה אמור לראות בצורה הזאת, אבל בגלל ש-XI הולך לאפס, לאינסוף. זאת אומרת, XI במינוס 2, T הולך לאפס, זאת אומרת, XI T הולך לאינסוף. אז מה שקורה זה שהדבר הזה מתבדר, ואנחנו ראינו שבוע שעבר שכש-XI הולך לאינסוף, אז GR הולך כמו T חלקי K, כפול 1 חלקי R ו-D מינוס 2. אוקיי, אז מה אני רוצה להגיד פה? בעצם, שבוע שעבר ראינו את הדבר הזה ודיברנו על ה-lower critical dimension, נכון? דיברנו על זה כשגרינס function הולך ככה, אז ב-D קטן מ-2, D קטן שווה 2, אז הקורלציות גדולות מדי ויש התבדרות ולכן אין סדר, נכון? No order. אז מה שרציתי להגיד כאן עכשיו זה שבעצם אפשר להסתכל על זה בתור, כאילו יש את הפונקציית קורלציה של הפלקטואציות האורכיות ויש את הפונקציית קורלציה של הפלקטואציות הרוחביות, ובעצם מה שהורס את הסדר בממד של כאילו ב-D שווה 2, זה לא הקרבה למעבר פאזה, אלא פשוט עצם זה שיש איזשהן פלקטואציות שהן תמיד יכולות לקרות, אין להן שום עלות אנרגטית, והן גורמות לזה שאף פעם לא יכול להיות סדר, כאילו ברגע שקיימות הפלקטואציות האלה. אוקיי, אז בעצם כאילו זאת הסיבה שהגולדסטון מודס עושים את הסדר בממד 2 או פחות, ובממדים יותר גבוהים פשוט הן יותר מרוסנות, ולכן כאילו, זאת אומרת יש עוד ממדים, ולכן עדיין נשמר הסדר, זאת אומרת כן יכול להיות סדר. ברמה העקרונית יכול להיות שהלונגיטיודל והטרנספרסיה תקשרו שיהיה לך איזה GLT או GTL או... מה? שיש מעורבב של שניהם? כן, כי יש כאילו, כי האופן זה מוגדר בתור דלטה M, נגיד דלטה M T, דלטה M T של X פלוס R כלשהו. כן. וברמה העקרונית זה גם יכול להיות דלטה M T, דלטה M R, X פלוס R כלשהו. אבל אתה זוכר שחישבנו את G של R, אז זה היה אינטגרל על דלטה MQ, דלטה MQ טאג. חייבים להיות אותו דבר, אוקיי. בדיוק, בגלל זה הם חייבים להיות אותו דבר. אוקיי. ולכן הם לא יכולים להשפיע אחד על השני. זה מוזר קצת, לא? מוזר? שהם לא יכולים לתקשר פיזיקלית.
לא יודעת, זה כאילו, נראה לי קשור כזה זה רק אם הם אורתוגונליים אז זה לא, אבל מצד שני יכול להיות הרבה אופני תנודה אבל שהם לאו הם דווקא חייבים להיות אורתוגונליים. אורתוגונליים. כאילו, זה, אפילו התבססנו על זה, אם אתה זוכר, פה, שהסברתי למה, כאילו, כשאתה נגיד מכפיל את m בריבוע, אז לא יכול להיות לך... למה לא יכול להיות לך כאילו זה כפול זה? כי זה אורתוגונלי לאלה. אוקיי, זה פשוט בגלל שהגדרנו אותה מראש, אבל ברמה העקרונית יכול להיות את המערכת שבה... פשוט ספציפית במערכת הזאת, הגדרנו את זה להיות אורתוגונל. זה לא משהו כללי שחייב להיות כל בלטוניאן. לא, זה הגדרה של כאילו אורכי ורוחבי. אוקיי, בסדר. פשוט אני יודע שהגדרה. אפשר לעשות ככה הרבה דברים, לא? כאילו אופני תנודה גם אפשר להגדיר ככה, של מולקולות כזה. נכון, כן, אבל אני חושבת שעדיין, כאילו, אני לא רואה איך יכול להיות שהאורכי ורוחבי יהיו מעורבים. לא אורכי ורוחבי אוקיי. בהכרח. ברור. הבנתי, כן. ככה הגדרנו. בגלל שאנחנו גם יוצאים לכל ההנחה שכאילו כל הטרנספרס לצורך העניין מתקשרים אחד עם השני אותו דבר. כי זה נקפץ. לא, הם לא מתקשרים אותו דבר, הם פשוט דומים, אין ביניהם. מה? הם פשוט אותו דבר, פשוט... כן, הם כאילו, משתנים אקראיים שהם זהים ולא תלויים אחד בשני. מה נשמע לי? אני מרגיש שההישג הגדול מהזה זה שיהיה נוסחה. תהיה נוסחה למה? אני לא יודע אם היית פה בהתחלה, לא? השתמשה באיזה דבר אפקטיבי. אני לא יודע איך אנחנו זוכרים, במה זה שווה את זה.